హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే మన టాపిక్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశం యొక్క సరిహద్దులు ఎన్ని, అవి ఏవి? దేర్ ఆర్ 4 బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు దేర్ డైరెక్షన్స్, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. దే ఆర్ north side, the northern part of India occupied with Himalayan mountains. The eastern part of India covered with Bay of Bengal. The western part of the India covered with Arabian Sea. The southern part of the India occupied with Indian Ocean. These are the boundaries of the Indian country. It is one of the popular best country in the world during the time of ancient period. Now it is also one of the best country in the world. New Delhi is the capital city of the Indian continent. Currency is Indian rupee and paisa. Indian rupee and paisa is the currency of the Indian continent. New Delhi is the capital city of Indian continent. It's having 28 states and 8 territories. It is one of the best country in Asian continent, and at the same time it is one of the best continent, popular continent in the world also.